Okay, let's continue with electrochemical cell, but I think we finished with calculations. So for this time, we're going to see about uh, some of the applications of electrochemical cell, but we actually need to know the concept called collusion, which is part of redox reactions. So we have to know about it. Then after knowing about that, we will go through knowing various types of the voltaic cells. So make sure that you watch this video to the end, so that you can get as much as possible information that you need. So uh, let's start by defining what corrosion is. Corrosion is defined as degradation of materials by chemical reaction with the environment in which the material resides. So material hano turi kuvuga ni mito, then kuba degraded nyine ni ukugenda ishira nyine igabanuka. So degradation in a chemical reaction iba iri kuba, which is actually the oxidization cyangwa se the metal oxidization. We actually kugira ngo corrosion ize, the first type ya corrosion nyine ni rusting. Kugira ngo ize dukenera yuko tuba dufite water, then the water ni reacting with the metal, nibwo nyine hazabaho production y'umugesa, ibyo twita corrosion. So as metals rero have a tendency to turn to their natural state, it is natural process which produces either salt or oxides. Ni ukuvuga ngo twabonye ko rusting cyangwa se corrosion it's a spontaneous process, ni process idakenera nyine external energy cyangwa se external driving energy kugira ngo ibe actually iraba nta nta external energy ikozwe. So rero ino corrosion kugira iyo ibaye, the rust iba produced it's either a salt cyangwa se an oxide. What it means ni uko mito nyine they are actually reactive cyane. Amamito atari reactive nyine kugira ngo anabone rust cyangwa se rusting biragoye. So it happens for those metal which are more reactive. So it requires rero four elements. We have the anode, cathode, an electrolyte and a metallic path kugira ngo the corrosion of the metal ibe yagira gute, ibe yakunda. So let's see rero all this mu buryo burimo technical, noneho tumenye what corrosion is for us who get to study chemistry. So in general, metals have tendency to lose electrons. Mu busanzwe nyine ama electrons nani, yes, ama metals nyine tuzi yuko en general nyine they actually reducing agent, kuko reducing izindi elements zireactinze nazo, bivuze yuko they give out electrons zikazihereza izindi element, then tugahita tuvuga yuko izo element ziri reducing agent ariko zikaba ziba more oxidized. So rero metals have tendency to lose electrons and convert into metal cations through metal oxidization reaction. Ni ukuvuga ngo iyo metal igivings out electron ihita ihindukamo a metal cation cyangwa se a metal cation, ariyo tubona muri ntuza muri oxide cyangwa se muri salt, sibyo? Rero kugira ngo metal ihindukemo cation bikenerwa reaction nyine iriya cyangwa se bikenera oxidation reaction. So metal corrosion rero is the main cause of metal destruction like steel rust. Metal corrosion nyine niyo yavamo metal destruction nk'umugese due to immersion of seawater. Twavuze yuko kugira ngo ukunde we need actually water, kugira ngo the water when it reacts with oxygen with the metal nayo ihari haze kubaho nyine the rust. Similarly, iron reacts with oxygen to form rust by exposure to moist air. Air iri moist nyine ni air ifite water vapors nyine nyinshi, sibyo? So thus the main condition for rusting are oxygen and water. Condition za rusting ni oxygen and water. Mu gihe tutabonye water as water, ni air iri moisture cyangwa se air containing water droplets cyangwa se water vapors, mbega iri humid cyangwa se ifite humidity. The most common corrosion process is the rusting of iron, which is an electrochemical electrochemical process. Nyine corrosion iri very famous nyine ni rusting ya iron, kuriya tubona umugezi. Some of the iron material yaba iri hafi yawe ni
ni simply umusumari, wenda nk'umusumari, it's one of the materials ziri hafi yawe. So wenda twahita twifatishaho nk'urugero. So iron rust is iron oxide, ni ukuvuga ngo iyo ufashe nyine umugese kuri umugese tuwubona aba ari iron oxide icontaininze some water droplets cyangwa se amazi nyine like amazi ari ku kigero runaka. Niyo mpamvu hano nyine dufite X the number of moles z'amazi runaka, where X is the amount of water of hydration which can vary, ishobora kuvaringa nyine bitewe n'ahantu rust yabereye. So it shows the color of rust. Color of rust rero iba niyo itangwa na ziriya water droplets ikunze kuba iri yellow brown, sibyo? It is very complex process which is completed in the following steps. Kugira ngo rust ibe bisaba steps zikurikira zigera kuri enye. First, iron gets oxidized into ferrous ions, bivuga ngo iron as a metal iraba oxidized ihindukemo the ferrous ion, twibukiranye this is a transition metal, then losing two electrons, sibyo? So the electrons rero are conducted through the ion to the cathode where water and oxygen are reduced to OH, bivuga ngo za electrons nk'uko tubizi se tumaze iminsi twiga voltaic cell cyangwa se galvanic cell, turabizi ko electrons ziraflowinga from electrons ziflowinga from anode to cathode, hanyuma cathode yo ikohereza electrons ikohereza current flowing from cathode to anode. So the electrons rero are conducted through the ion to the cathode where water and oxygen are reduced to OH. Amazi ndetse na oxygen kuri cathode ziraza kwiteranya then zize guhindukamo the OH. So the ferrous ions, za ferrous ions zasigaye and OH ziri aqueous ions ziza diffusing from their respective poles aho ziri, noneho zibe disposited as ion 2 hydroxide, ni ukuvuga ngo the ferrous ion zizahura na OH ion then bitubyarire ion 2 hydroxide. So the ion 2 hydroxide is then oxidized by air to ion 3 hydroxide. Ya ion 2 hydroxide nyine izaba oxidized, mbega bivuze ko izahabwa izatanga 1 electron, then nitanga 1 electron isigare ari ion 3, sibyo? Mbega ion 2 is plus izatanga 1 electron isigare ari ion 3, noneho kuko iri kumwe na hydroxide nyine bikore ion 3 plus which is then converted to rust. The ion 3 plus niyo izahita ihindukamo rust, sibyo? Then tuzabona this kind of equation, note that nyine X is an arbitrary value kuko ishobora guhinduka bitewe n'ahantu reaction yabereye. So the processes ni izenye, ni ion ihindukamo ion 2 plus ndetse na electrons, indi ni oxygen reacting with water to give hydroxide, indi ni ion reacting with hydroxide ikaduhereza ion 2 hydroxide, hanyuma the ion 2 hydroxide is oxidized to ion 3 hydroxide, then the ion 3 hydroxide niyo izatuviramo izatuviramo ya rust tuzi. So the mechanism for the rusting process is similar to the electrochemical cell. Uburyo bigenda n'ubwo wenda tuba tudafite setup y'amacontainer cyangwa se ahari wenda ngo tuvuge ngo we have electricity outside, simply bino biri similar n'uburyo nyine voltaic cells zikora, kubera yuko these reactions ziri spontaneous, sibyo? Ntabwo mvuze uko electrolytic cell ikora, no, I'm saying uko electrochemical cell ikora. So the mechanism for the rusting process is similar to the electrochemical cell. The electrons formed during the oxidation of iron are conducted through the metal. Electrons the electrons ziri formed during oxidation of iron ziba conducted through the metal, ziragenda nyine muri metal, that's the ions, and we have iron as a metal, hanyuma ions as the name nyine tuzi y'ama atoms yaruzinze cyangwa yagaininze electrons. So diffuse from water layer to the metal surface where oxygen izaba iri present. This is the electrochemical cell where iron acts as the anode and oxygen gas as the cathode. Kuri iron ubwayo iractinga as the anode muri no process ya corrosion, hanyuma oxygen yo acting as the cathode. The aqueous solution of ions behaves like
a salt bridge, aqueous solution nyine y'ama ions y'ama ions ya ions niyo azactinga like the salt bridge sibyo, niyo azamera as the salt bridge turabizi ni actually connecting cyangwa se putting together two half cells. Then some of the noble and non-reactive metals like gold, yego, yes, nibyo navugaga hejuru tugitangira. Ama noble and non-reactive metals, iyo tuvuze noble na non-reactive metals, actually nyine ni za metals non-reactive, ama gold, gold, platinum, sibyo, ni metals zitajya zirasitinga nyine, kuko urabona dukenera gukora the kind of reaction, so kuko zo ziri non reactive, actually za mito zose ushobora ku extractinga uzitoraguye. Turabizi ko mu mito ari non reactive, extraction yayo uracukura nk'ahantu nyine ukakivanamo like imiti ukwiriye. Nk'ubu ngubu gold nyine bayicukura uko yakabaye, ikintu bayikoza mu ruganda ni ukuyigira gusa, ni ukuyitunganya, if you can say that way, ni ukuyitunganya nyine bakayishyira mu ruganda just to make it pure, ariko baba bayicukuye nta zindi process bakoze, ni uguhanagura bakayizamura gusa. So rero izo mito zose ziba extracted in that way ntabwo zijya zikora reaction na atmospheric oxygen ku buryo zakora corrosion, mbega ntabwo zigira umugezi. So iron rero rust faster under the following circumstances, mbega iron nyine iba yabasha kugira nyine actually kugira rusting muri condition nyine nk'igihe temperature izamutse, sibyo, temperature nyine igiye high, cyangwa se mu gihe hari presence of dissolved electrolytes, nyine nk'urugero amasoti yaba yegereye iyo iron, noneho igihe iron yaba iri in contact with less electropositive element where they are defaults. This is why corrosion accelerates at the contact point of two different metals because it undergoes oxidation. Ahandi iron nyine iyo iri connected with another less electropositive element. Ama electropositive element turabizi ko amenshi ni amamito. Electropositive element nyine ni actually the opposite, is the opposite of electronegative element. Sibyo, turabizi ko electronegative element are actually elements zifite ubushobozi bwo kugira gute, bwo kwakira electrons cyane. Rero electropositive ni zifite ubushobozi ahubwo bwo gutanga electrons cyane. So rero iyo ion iri kumwe n'indi mito yegereye, rust iriyongera. Niyo mpamvu usanga nk'ahantu ha junction, ahantu ibyuma bibiri bihurira, hajya rusting cyane kurusha even kuri surface yindi kuri ibyo byuma. So rero the presence of salt enhances the conductivity. Ano masoti nyine iyo salt iri available ituma conductivity of this element iba nini, iba nini of the aqueous formed at the surface of the metal, so the rusting of iron and steel is completed rapidly near the ocean, salty or with salt. Ni ukuvuga ngo the conductivity of aqueous solution iratuma the mito irastinga vuba. Niyo mpamvu nyine amamito yegereye ama ocean abakunda kurastinga cyane because of ocean water ndetse na salts ziba muri ariya mazi. For instance, in cold countries where the operations of road de-icing are done by spreading salt on the roads, corrosion of car bodies is accelerated. Ikindi, nko mu bihugu nyine bikonja cyane, uziko hari nk'igihe basuka nk'umunyu, hari ukuntu basuka umunyu muri nka neige, ukuntu neige nyine igwa ari nyinshi kugira ngo bamanure neige nyine ishire, bakagenda bahasuka umunyu. So rero ibyo bintu iyo bikora cyane bituma noneho cars cyangwa se car bodies zikoze mu byuma nizo zihita zigira corrosion. So harmful effect rero za corrosion ni izihe? Ni ukubura loss of metallic object efficiency, icyuma nyine gitakaza ubuziranenge bwacyo ahantu hagiye rust, nyine urabizi ko horoha, nawe urabyumva. So the product is contaminated by these new impurities. Urabona hajemo ama iron, hajemo ama oxide cyangwa se kind of salt. Ibyo byose rero bituma the product cyangwa se the metal itself iba
yabaye nyine yahuye n'ama impurities mashyashya, it's not as the original as we needed it. So noneho metallic equipments are damaged, sibyo, ama equipment ari metallic nyine aba damaged akangirika cyane. Accident due to the damage of metallic bridges, niba nk'ama bridges nyine akomeye akoze mu byuma, iyo agize umugesi aroroha akaba yatera nyine wenda nk'ibintu, izo bridge, urumva bridge buriya kugira abayubake bakeneye kumenya ibiro bizajya biyinyuraho uko bingana, bakeneye kumenya the frequency of travels ziba kuri iyo bridge, then ibiro rero iyo birenze ubushobozi bwa bridge bitewe n'uko wenda bridge yagize rusting, bihita bituma nyine habaho like accidents. Ikindi kazi nyine zagize rusting zishobora nazo guteza impanuka n'ama aircrafts. So pollution due to the products from corrosion, products zituruka muri corrosion zishobora guteza pollution nyine kuri environment. Depression of natural resources, natural resources nyine urumva zirangirika ko you're having a metal igize rust, iyo rust nta mumaro ifite actually, nta mumaro wayibyaza cyangwa se nta kintu wayibyaza na kimwe cy'umumaro. Nta metal nayo yahuye na rust nayo nta kintu wayimaza, so bivuze yuko resources zirangiritse zipfuye ubusa. So loss of variable materials such as blockage of pipes, mechanical damage of underground water pipes, mbega ibintu biri valuable dufite bikoze mu mamitos iyo bihuye na rust, then ubwo haba habayeho igihombo gikomeye cyane. So how can you protect yourself cyangwa se how can you protect the metal against corrosion, sibyo, against corrosion. So ushobora guprotectinga mito ukoresheje anti-rust paints, sibyo. Anti-rust paints nyine ni izituma surface ya mito itareactinga na oxygen ndetse n'amazi biri out, the water and oxygen biri out of the mito ntabwo bibasha kureactinga with the mito mu gihe waba washyizeho anti-rust paints. So the other various ways rero to protect against corrosion ni izi ngizi, nko gukora active corrosion protection, nk'urugero developing corrosion resistant alloys, addition of inhibitors, ari ukuntu dukora coating, sibyo, cyangwa se dushyira uburyo dufata emito tuzi yuko ishobora gukora corrosion tukayivanga, bya bindi alloys, tuzi ko se alloy ni mixture y'amamitos, turafata one mito iri resistant kuri corrosion tunayivange n'indi mito tuzi neza yuko iri weak on corrosion, then tugire gute, then to producing emito izaba corrosion resistant. So ikindi rero ni passive corrosion protection, ni igihe dushobora gukotinga, sibyo, igihe dushobora gukotinga emito by another mito tuzi yuko itazagira corrosion, sibyo, coating by protective layer of gufata nyine tukayizengurutsa. Noneho ikindi rero it's permanent corrosion protection, nk'urugero gukora electroplating like tin plating or copper plating, gufata copper ukayiplatingaho cyangwa se ukayirenzaho another layer y'indi mito runaka tuzi yuko iri resistant. So temporary corrosion protection, nk'urugero gukora ibyo twita anodization or protective coating. So galvanization ni iki? Twari twivuze hejuru, it is the process where the surface of iron is coated with a layer of zinc. Ni ukuvuga ngo iron turayifata tuyikotinge cyangwa se tuyikore electroplating na layer ya zinc. Here the zinc acts as the sacrificial anode. So ni ukuvuga ngo hano zinc iratubera nyine nk'igitambo kuri iron, nihabaho rusting, sibyo, nihabaho rusting the zinc nyine aba ariyo irustinga instead yuko ari iron ya rusting. This method rero is also called cathodic protection. Ni ukuvuga ngo icyo gihe the iron yo irabibaye like a cathode, iraba yiturije, then the zinc yo iraba oxidized. Turabizi ko kuri anode ariho habera oxidation, zinc yo iraba oxidized then ibashe kugira rust, ariko the iron kuko ariyo dukeneye yo iraba iri safe. So
Anodization rero, anodization is a method of increasing the corrosion resistance of a metal part by forming a layer of oxide on its surface. This part is being treated from forms of anode electrode of an electrical circuit. Ni ukuvuga ngo anodization ni uburyo dutuma mito ibamo iron cyangwa se ibamo corrosion resistant, noneho tukaba twafata part of the metal tugashyiraho a layer of oxide kuri surface yayo kugira ngo idakomeza gukora oxidation. So let's see what are the applications of electrochemical cells. Mbega electrochemical cells zifashishwa mu ki, zikora iki mu buzima bwacu bwa buri munsi, sibyo? Turafitemo rero ama batteries, harimo izo twita dry cells, tukagira storage batteries ndetse na fuel cells. So let's see. Electrochemistry has a number of different uses, particularly in industry. The principles of cells are used to make electrical batteries. Muri industry nyine turabizi yuko electrochemical cells bazikoresha mu guproducinga electrical batteries. Muri science ndetse na technology, a battery is a device that stores chemical energy and makes it available in an electrical form. Twabivuzeho kenshi on this chapter, twavuze yuko these batteries, they have spontaneous reaction, then this spontaneous reaction help them to produce what? Zituma duproducinga the electrical energy. So batteries rero are made of electrochemical devices such as one or more galvanic cells or fuel cells. Ni ukuvuga ngo batteries zifite amaforms menshi, hari ama galvanic cells dusanzwe tuzi ndetse hakaba n'izo twita fuel cells. The importance rero for electrochemical cells cyangwa se nababwiye yuko electrochemical cells, simply galvanic cell hari igihe bayita electrochemical cell muri rusange, ariko twabonye ko types za electrochemical cell harimo electrolytic cell ya yindi iri na spontaneous dukoramo electrolysis ndetse na galvanic cell, sibyo? Ariko simply kenshi hari abavuga ngo electrochemical cell ngo ni galvanic cell yo yonyine, electrolytic cell bayishyiremo, ariko you have to know that. So lies in the ability to provide us with a portable source of electrical energy. We have already started the redox reaction. Is redox twarazibonye kenshi. Primarily the basis of all the electrochemical cells. Quite often we use the term battery to represent the arrangement of two or more galvanic cells connected in series. Tubyita battery iyo dufashe nyine one or two galvanic cells, two ebyiri cyangwa nyinshi, ama galvanic cells duconnectinze muri series. Connectinga muri series bivuze ngo the terminal, one terminal after another. No ukuvuga ngo ntabwo duconnectinze two terminals to two, actually we are connecting one cell after another. So batteries rero have many uses including torches. Ama battery nyine afite akamaro kenshi, harimo ama torche tuyikoresha mu ma torches, tugakoresha muri electrical appliances nk'urugero ama cell phones, long life alkaline batteries zikoreshwa cyane, sibyo? Ikindi digital cameras dukoreshamo ama lithium batteries, hearing aids nk'urugero silver oxide batteries turazikoresha muri tuno twumvisha tu écouteur. Hanyuma digital watches dukoreshamo batteries za silver oxide cyangwa se za mercury. Hanyuma military applications dukoresha izo twita thermal batteries. So the galvanic cells have been can be broadly classified into two categories. Dufite kategori ebyiri z'ingenzi dushobora kuvugamo ama galvanic cell. Twibukiranye galvanic cell ni cell iyo ari yo yose ishobora gukoresha ishobora gufata chemical energy ikazitangamo cyangwa se ikazibyazamo electrical energy, iyo yose tuyita galvanic cell. So the galvanic cell can be broadly classified into two categories. Zishobora kuzishyira muri kategori ebyiri, nk'urugero iyo twita the primary cell n'iyo twita secondary cell, noneho hakaba hajyaho niyo twita fuel cells, sibyo? Dufite the primary cells, secondary cells ndetse n'izo twita fuel cells. So rero what are the primary cells? This is the type of cells becomes dead over a period of time and the chemical reaction stops. They cannot be recharged or used again. Uvuga ngo ama primary cells twabonye ko tuvuga yuko cell yabaye dead ryari, tuvuga ko cell yabaye dead mu gihe ya redox reaction igeze at equilibrium, mu gihe dukarikiriye
tugasanga ni zeru, icyo gihe tuba tuvuga yuko the cell yacu yabaye E nyine ni EMF, cell yacu yabaye dead. So primary cells rero ntabwo ziri rechargeable, iyo ipfuye biba birangiye, sibyo? Primary cells iyo ipfuye biba bigize gute? Biba birangiye, ntabwo iri rechargeable. So urugero rw'ama primary cells harimo iyo twita dry cell cyangwa se la crunchy, la crunchy cell, sibyo? Ya la crunchy nyine ni umuntu, is a person. So in this cell anode consists of zinc container. Hano muri no cell anode iraba ari zinc, sibyo? Hanyuma muri cathode iraba ari ki? Ari graphite, sibyo? Noneho graphite iraba igizwe na manganese oxide ndetse na carbon. Noneho the space between electrolytes is filled with the paste, ubwo ari nayo iri budufashe as the electrolyte. Mo hagati y'ayo ma cathode na anode haraba harimo paste. Paste nyine it's like paste se ikintu nyine kiri nk'umutsima ni ikintu nyine kiri solid ariko nanone kiri soft kidakomeye cyane. So haraba harimo rero ammonium chloride ndetse na zinc chloride, ibi ngibi nibyo biri butubere electrolyte yacu. So rero arrangement ya la crunchy cell ni gutya imeze. I think you can see it. Carbon rod, metal top cover, insulator iri inyuma ya zinc anode. Kwibukiranya hano muri galvanic cell anode ibiri negative, cathode ikaba positive. Impamvu anode iba negative ni uko ifite ama electrons menshi, sibyo? So noneho kuko turabizi ko anode muri galvanic cell is tuyita electron rich, sibyo? So rero paste filled here outside, sorry. So rero dukeneye what are the reactions ziba kuri cathode? The manganese 2 oxide, manganese oxide reacting na hydrogen ituhereza manganese 3. Then hano tukagira na production of water. Then za ammonia ion ziraba reduced of course, zigaining 2 electrons, hanyuma tubonemo ammonia and hydrogen. Noneho kuri anode ya zinc iri kuri anode iraza guhinduka, turabizi ko kuri anode haba oxidation, irahindukamo zinc ions with 2 electrons. So the zinc ions rero so produced combined with ammonia liberated in cathodic reaction to form diamine zinc 2 cation. So dry cells rero do not have long life as which is acidic. Ni ukuvuga ngo ama dry cells ntago agira life nini, sibyo? Because the ammonium chloride iri acidic, so corrodes with zinc container even if the cell is not in use. Ni ukuvuga ngo niyo cell yaba itari gukoreshwa, this ammonium chloride irakorayidinga with zinc container, noneho bibe byateza kind of problem.
Yes, that's what I was saying. Ni ukuvuga ngo ino seri niyo iba itari gukora, ntabwo ntabwo nyine n'iyo ino seri itari gukora sitiri the ammonium chloride iragira gute, irakorayidinga na zinc container, bibe byatuma nyine seri nyine n'ubundi ipfa. So bivuga yuko rero ino seri ntabwo imara igihe kinini, sigera nyine aho ikadayinga. So rero the electromotive force ya seri ni 1.25 kugera kuri 1.5 volts. Izindi rero nizo twita alkaline batteries cyangwa se uh, simply they actually called zinc carbon dry cells. So alkaline batteries were developed muri 1950s partly to address some of the performance issues with zinc carbon dry cells. Mbega zabaye nk'izisimbura Lagrange ho gatoya. They are manufactured to be exact replacement of zinc carbon dry cells, as their name suggests. These types of batteries use alkaline electrolytes. Ni ukuvuga ngo hejuru twari twabonye ko we are using something which is acidic, ariyo ammonium chloride, then hano turi gukoresha something which is alkaline, sibyo? Kubera ko twabonye ko the ammonium chloride ituma the cell yacu ipfa n'igihe twaba tutari kuyikoresha. So the ammonium chloride rero bayisimbuza potassium hydroxide, sibyo? So they consist of zinc powder if the center of the pyro as anode, and the manganese 2++ graphite nka cathode. Still graphite iraguma ari ya yindi, anode iguma ari ya yindi iri zinc, ariko the paste cyangwa se electrolyte irimwo mo imbere iraba ari potassium hydroxide instead yo kuba ammonium chloride nk'uko twabonye kuri Lagrange. So I think you are getting it right. So the reactions rero are reaction ari bube still ni ya zinc kuri anode iraza kuba oxidized, is giving out 2 electrons. Then kuri cathode the manganese 2+ iraza kuba reduced, gaining 2 electrons, ize kuduhereza manganese hydroxide ndetse na hydroxyl ions. I think you can see it uburyo yo igize gute imeze. So you can note that nyine the anode the way the cathode iraba iri hano outside, then inside niho turi buze gushira ya paste. We have the negative and positive down and below. So rero iyi nayo ifite ubushobozi bwa 1.5 V cyangwa se the E cell yayo ni 1.5. So alkaline cells rero last longer than ordinary dry cells, zimara igihe kinini, they have longer shelf life and can be kept in service longer. An alkaline cell has sodium hydroxide and potassium hydroxide in place of, mbega iraba dufite sodium hydroxide cyangwa se potassium hydroxide aho tugire ammonium chloride. So rero it uses essentially the same reduction half reaction as the ordinary. Mbega zenda kugira the reaction zimwe, aho zitandukana nuko turaba turi muri alkaline medium. So alkaline cells rero develop a voltage of 1.5 V as Lagrange cells, but have advantage over dry cells. Nazo ziproducing 1.5 V nkuko Lagrange cells zimeze, ariko zifite umumaro mwinshi nyine ugereranije na Lagrange. Ziri waterproof, ntabwo amazi ajya zinjiramo. They have a longer life because they contain in the reagents menshi. The voltage does not drop rapidly when the current is drawn. This is because the concentration of zinc ion does not build up, and the anode at the pH remains more nearly constant at cathode. Ni ukuvuga ngo hano ntago uko current iri kuba produced ntabwo bituma voltage dropping down, kubera yuko the pH iraguma ari yayindi, ndetse na zinc ion ntabwo ziba built up kuri anode ngo mbega zibloke, then ibyo ngibyo nibyo bituma nyine the voltage iguma ari yayindi. So ikindi rero dufite nizo twita mercury cells. It is a miniature cell used in shape of button cell. Ni ukuvuga ngo yo ifite uburyo iteye, ntabwo iri cylinder ihagaze, ahubwo ifite agashepu nk'ak'igipesu, sibyo? Nubwo wenda yiba iri nini. So which finds a frequent use
these days to supply energy for watches. Zikoreshwa rero, mercury cells zikoreshwa muri watches, mu masaha, amakamera, hearing aids nyine, ama ekuteri ndetse n'ama compact devices, twa tu devices nyine tugezweho ubu ngubu. So dukoresha rero the mercury cell. In mercury cell rero the anode iraba ari zinc mercury amalgam, sibyo, iyo niyo anode. Hanyuma the cathode iraba ari paste of mercury oxide ndetse na carbon, paste of mercury oxide ndetse na carbon. So electrolyte rero is a moist paste. Electrolyte turaba dufitemo ni potassium hydroxide ndetse na zinc oxide. So the arrangement in its simple form is shown. Arrangement yayo uburyo imeze ni uku nguku. Ni cathode of course iri hejuru, ni kariya kabuye nyine dusanzwe tuzi dukoresha muri dukoresha mu masaha, ririya buye ryo mu isaha simply. So uburyo iteye hariya haba hari sako ariko gatoya ni kuri cathode, hanyuma iriya container yose ni anode, sibyo. Hanyuma the paste cyangwa se oxidizing agent yo iri hehe, irimo inside. This battery works on the same principle as alkaline battery, ikora nyine nkuko alkaline battery ikora. Hanyuma the mercury oxide or silver oxide nizo zisimbura manganese oxide instead. So rero kuri anode turagira the zinc cyangwa se mercury amalgam iri buze kuba oxidized tukibone 2 electrons to producing zinc oxide. Noneho kuri cathode ya oxidizing agent zinc oxide iractica with water ibe reduced, means iragaininga 2 electrons, noneho ihindukemo mercury iri liquid. Noneho the overall reaction niyo amalgam na mercury oxide ndetse na zinc oxide bitanga zinc oxide ndetse na mercury. So this battery provides a potential difference. Potential difference ya mercury battery ni 1.5 V. Its dimension rero it's very small, it lasts longer. Iri characteristics zayo nyine nuko iri small, ni gatoya, imara igihe kinini, imara igihe kinini cyane itari yapfa. Noneho it contains mercury which is very toxic. Rero kubera ko sometimes bifite mercury, hari igihe mercury bashobora kuyireplacinga with silver kugira ngo twirinde iyo toxicity. So rero what are secondary cells? Secondary cells zo ni ama cells, urahita ubyumva ni cells. Niba primary cells twari tuvuyeho ziri non rechargeable, secondary cells zo ziri rechargeable, zo ushobora kuzicaginga back zikagarukana imbaraga zazo, then ukaba wagira gute, ukaba wakongera ukazikoresha. Izo rero nizo twita the secondary cells. So let's see them. So secondary cells, this type of cells can be recharged by passing direct current through them and can be used again and again. Izi cells zo zishobora kuba recharged, ni ukuvuga ngo iyo the spontaneous reaction ihagaze ntibikiba, dushobora kongera tukayirecharging ikazongera noneho ikaba, ni ukuvuga ngo they can be reused again and again. So rero ziboneka mu ma devices nk'ama smartphone, electronic tablets ndetse n'ama automobile. Zino battery zo mu modoka, zino battery zo muri telefone no mu ma laptop nizo twita the secondary cells. So lead storage battery, nk'urugero iyitwa lead storage battery, it is the most frequently used battery mu ma automobile cyangwa se nko mu ma modoka ndetse no mu mamoto. It consists of 6 voltaic cells connected in series. Turafata ama voltaic cells atandatu connecting muri series. In each cell, anode is made of spongy lead and cathode is a grid of lead packed with lead dioxide. Ni ukuvuga ngo the anode iraba ikozwe na lead, sibyo. Muri ino cell anode yayo ni lead. Actually iyo tuvuze cell uba ukeneye kumenya nyine lead ni iyihe, cathode ni iyihe. Noneho the cathode iraba ari grid of lead nyine packed within lead dioxide, sibyo.
mo imbere turaba dufitemo lead dioxide, we will see it. Noneho the lead storage batteries are made of alternating lead electrodes on the on the one hand. Ni ukuvuga ngo alternating imwe ivaho indi ijyaho, and lead coated with lead oxide on the other. Kuri buri electrode haraba hari coating ya lead oxide. So the electrolyte rero is the aqueous solution of electrolyte iba irimo ni sulfuric acid ifite concentration ya 38%, hanyuma ikaba 38% nyine kuri mass, sibyo, hanyuma concentration by molar ni 3m cyangwa se 3 molarity, cyangwa se 3 more if you can say it that way. These batteries rero provide a constant EMF. EMF zitanga iri constant ni 12, itanga 12. Umve irakomeye ko hariya n'ubundi twari dufite 1.5, iyo uziteranije iri muri noza se, nabiga physics murabizi, nufata amabatiri atandatu ukayateranya, tuzateranya nyine 1.5 inshuro esheshatu, which will lead us to 12 I think. So 1.5 inshuro ebyiri, 3 inshuro izindi nshuro ebyiri, 3 ukubye n'izindi 3 biraba 9 n'izindi 3, yes, birahita bitubera 12. So rero yaba invented n'umuntu witwa Gaston Plant. The lead acid storage battery is still widely used in cars. Lead acid storage battery ikoreshwa cyane mu mamodoka, trucks ndetse no mu ndege. The storage battery consists of a group of cells connected together in series. Each cell consists of lead plate, a lead oxide plate and an electrolyte solution. Uvuga ngo izi seri nyine uburyo ikintu kizigize cy'ingenzi ni lead plate, na lead oxide plate ndetse na electrolyte solution ariyo sulfuric acid, sibyo. Uvuga ngo rero uburyo iteye ni gutya, the sulfuric acid irimo hano imbere, hanyuma tukagira lead as anode, hanyuma tukagira lead oxide as the cathode. Urabona turava kuri anode dufata cathode, they are alternating. Anode and cathode are alternating each other. Noneho iyo discharge nyine ibaye bigenda gute? Turabona kuri anode ya mbega iyo iri gukora mu busanzwe nyine tuvuga ko hari kuba discharge. The anode harabaho lead plus sulfuric acid, actually sulfur ions. Zino sulfur ions zituviremo lead sulfate. Hanyuma kuri cathode the lead oxide, turabizi ko kuri cathode dufite lead oxide, sibyo. Rero lead oxide yo kuri cathode izaratinga na sulfuric ions. Zino sulfuric ions with hydrogen ions plus 2. Turabizi ni kuri cathode hagomba kubaho reduction plus 2 electrons ziduhereze lead sulfate, then tuze kubona yuko harabaho na production of water, then dukora overall reaction. Turabona yuko ni lead sulfate, sibyo, ni lead sulfate with that ndetse na hydrogen sulfate, hydrogen with sulfate ions. Urumva nyine ni hydrogen sulfate bizajya biproducinga lead sulfate with water. Bivuze yuko the sulfuric acid dufite kuri no side izagira gute, izaba consumed. Ni ukuvuga ngo iyo turi ku batiri nyine iri gukoreshwa acide sulfuric irimo igenda iba consumed buhoro. So rero nitugera muri discharge noneho phenomene hano izaba iri electrolysis. Kubera iki tuzayita electrolysis? Nuko nyine noneho turi gukoresha iki? Turi gukoresha external force kugira ngo ino energy ibashe kugira gute, ibashe kuba gained again. Ni ukuvuga ngo turabizi ko electrolysis iri non-spontaneous, turabizi ko charging is non-spontaneous, we require electrical energy ziri from outside. So niyo mpamvu we call it to be non-spontaneous. So noneho ubwo rero iyo tukoze charging, anode iba lead sulfate plus water minus 2 electrons nyine, mbega tuba nkaho tubisimburanye, you can understand. Ni ukuvuga ngo ya reaction yari iri kuri inyuma hano, sibyo. I think you can see it. Ya reaction yari iri kuri cathode niyo ihita iza kuri anode iyo dukoze
electrolysis, then ikaduproducingira the lead oxide with sulfate ions with hydrogen. Noneho ya reaction noneho yari iri kuri anode, ariko urabona ko yimutse nanone yabaye reversed, sibyo? Urabona ko yimutse yabaye reversed, sibyo? Ijya kuri byihinduranya, you can understand. So noneho kuri cathode turagira the sulfate, lead sulfate. Urabona nino reaction nyine yari iri kuri anode ariko iri inverse, sibyo? Nino reaction yari iri kuri anode iri inverse, nyine ni recharging cyangwa se ni ukuri charging. Ni ukuvuga ngo turashaka guproducinga ibintu twakonsuminze hano kuri no side, dushaka kuza kubiproducinga kuri no side. I think you can see niyo phenomene iri out, you can see yuko izi reaction zisa, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero we have to produce it back, sibyo? We have to produce it back. Dushaka kongera guproducinga sulfuric acid izongera igakoreshwa. So nidukora overall reaction turaza kubona this kind of equation. So sulfuric acid rero is generated nidukora charging, niducharginga sulfuric acid iraba generated. So note, when all the oxide is converted to lead sulfate, the battery is depleted, but by the electric current, the reaction changes direction, the battery is charged. Ni ukuvuga ngo um, iyo lead cyangwa se lead oxide yose ihindutsemo lead sulfate, bivuze ko nyine sulfuric acid yose ishizemo, tuvuga yuko battery yacu yabaye depleted cyangwa se yarangiye. Then iyo dushizeho electric current, the reaction changes direction. Nibyo nyine naberekaga, ama reaction arachanginga direction, hanyuma tuvuge ko battery yacu iri kugira gute, iri gucharging. So each cell produces 2V, buri cell nyine ira producinga 2V, kuvuga ngo 2V simply nituza gukora 6 times iraza kutubyarira 12, sibyo? Iraza kutubyarira 12 volts, ariyo battery yose muri rusange igira gute itanga. Noneho rero ikindi tugira niyo twita nickel cyangwa se nickel cadmium storage cell. The nickel cadmium, known as NiCad battery, is another common secondary battery that is suited for low temperature conditions with a long shelf life. Yo imara igihe kinini. Uvuga ngo the nickel cadmium cell imara igihe kinini. However, their capacity in terms of watt hours per kilogram is less than of the nickel zinc rechargeable batteries. Ni ukuvuga ngo battery ikozwe na metal yitwa nickel iri kumwe na cadmium imara igihe kinini, ariko energy itanga, sibyo, iri ntoya ugereranije na energy itangwa na battery ya nickel na zinc ariko iri rechargeable. So the anode rero is made of nickel. Kuri anode dufite nickel cyangwa se nickel oxyhydroxide iri coated with ikaba coated with nickel hydroxide. Noneho and the cathode ion or cadmium covered by iron hydroxide or cadmium hydroxide. Turabizi yuko we have to get the respect ions, sibyo? So rero the electrode is a concentrated solution. Electrode nyine ni solution ya potassium hydroxide, sibyo? Noneho the reaction rero ni izi ngizi. Kuri anode cadmium irareactinga with hydroxide ion ihindukemo cadmium hydroxide with 2 electrons. Noneho ion ubwo nyine ni either cadmium cyangwa se ion bitewe n'icyo dufite, zizaba reduced nani zizaba oxidized, pardon. Noneho kuri cathode the nickel hydroxide nyine izatukorera the nickel hydroxide izadukorera nayo reduction reaction gaining 2 electrons, then tuze kubona ko itubyarira the nickel hydroxide ndetse na hydroxyl ion. So while charging rero the opposite phenomena take place. Iyo ucharginze ano reaction yo hejuru, niba wayabonye neza, aragira gute, arihinduranya, sibyo? Arihinduranya by which way? Ibyari imbere biraza inyuma, ibyari inyuma bize imbere. So these batteries rero zitanga 1.42V, sibyo? Kuri mu
mu gihe dukoresheje iron na nickel, noneho tukabona 1.31 volts mu gihe dukoresheje nickel ndetse na cadmium. So what are rero lithium ion batteries? Lithium ion batteries zirakoreshwa cyane. The lithium ion batteries are among the most popular rechargeable batteries and are used in many portable electronic devices. Mu matelefone tuba dufitemo the lithium ion batteries. The most common lithium ion cell have an anode of graphite. Anode yayo iraba ari graphite. Simply turabizi ko graphite ari carbon, and cathode of lithium cobalt oxide. Cathode yayo araba ari lithium cobalt oxide. Noneho the electrolyte is lithium perchlorate, sibyo? Ntuza yayo electrolyte iraba irimo ni lithium perchlorate. Turumva nyine ni solution. So noneho rero mu gihe hari kuba discharge cyangwa se mu gihe hari kuba reaction kuri anode, tuzagira lithium perchlorate izaba oxidized ikaduhereza 1 electron with carbon ku ruhande. Noneho kuri cathode hazabaho reduction to gaining an electron, then tubyare lithium cobalt oxide. Noneho nidukora overall reaction, this will be the overall reaction. Then from that turaza kubona yuko you have, kugira ngo tuvuge ko hari kubaho recharging, those reaction ziragira gute? Zirakora reverse, sibyo? The reaction zirakora reverse, tuvuge ko hari kubaho charging cyangwa se recharging. So rero what is a fuel cell? Fuel cell ni iyihe? Sibyo? Fuel cell, what is a fuel cell? Fuel cell ni ubuhe bwoko bwa cell, ikora iki? Ariyo one of irenga nyine kuri secondary and primary. Fuel cells work like batteries but they do not run down or need recharging. Fuel cells akora nk'amabatiri, akora umurimo umwe nk'amabatiri, ariko ntago ajya ashira, nta nubwo akenera recharging, sibyo? They produce electricity and heat as long as fuel is supplied. Ziproducinga nyine electricity ndetse na heat as ubushyuhe mu gihe cyose nyine twazihereje fuel essence, sibyo? So fuel cell consists rero of two electrodes. Dufite electrodes abiri, a negative electrode ariyo twita anode, hano turi muri electrochemical cell, sibyo? Ariyo twita anode, noneho na positive electrode ariyo twita cathode, sibyo? Ibyo byose rero biba byegereye iki? Ibyo byose biba byegereye electrolyte imwe, sibyo? Sandwiched around an electrolyte. So a fuel such as hydrogen, fuel dushobora gushiramo ni nka hydrogen, sibyo? Is fed to the anode, tuyishyira muri anode, and air ariyo oxygen is fed to the cathode. Bivuga ngo kuri anode turahashyira fuel nk'urugero hydrogen, hanyuma kuri cathode tuhashire iki? Tuhashire oxygen, sibyo? Tuhashire oxygen. So the anode rero is porous graphite. Anode nyine ni porous, kuvuga ngo porous nyine iremerera the flow of ions. Coated with nickel, ni graphite iri coated na nickel. The cathode rero nayo iraba ari porous graphite, kuvuga ngo anode is a porous graphite coated with nickel. Noneho cathode iba porous graphite coated with nickel, iyo ni nickel and nickel 2 oxide, sibyo? Noneho and potassium hydroxide solution niyo dukoresha nka electrolyte. Mbega fuel ibirimo, the electrolyte ibirimo ni potassium hydroxide. So urumva nyine ni alkaline. So the reaction rero involved is a fuel cell. In a fuel cell are as follows. Reaction ari involved muri fuel cell ni izi ngizi, ni hydrogen plus, urumva turi kuri anode turabizi ko ni nk'urugero ni nka hydrogen ishobora gukoreshwa nka fuel. So hydrogen rero kuri anode izagira gute? Izaba oxidized reacting with hydroxide ion, then ihinduke water liberating two electrons. Hanyuma the cathode izaba reduced, dufate oxygen reacting with water with 4 electrons, ihinduke 4 hydroxide. Noneho net reaction,
the redox reaction nyine muri rusange duhuje reduction and oxidation reaction bizaduhereza water, hydrogen reacting with oxygen to give us water. Simply ni ibyo ngibyo. So rero the hydrogen urabona if iri filled muri hydrogen iri filled muri cathode, none sorry muri anode, hanyuma kuri cathode we have or oxygen. So you can see this is the anode, this is the cathode on the other side. So the hydrogen fuel cell as a catalyst at the anode separates hydrogen molecules into protons and electrons which take different. Ni ukuvuga ngo iyo turi kuri anode turakoresha catalyst ishobora guseparatinga hydrogen molecules ikazihinduramo protons which take different paths to the anode. Izo protons rero zirafata paths atandukanye, you can see hari izagiye out, down, hepfo no hejuru. Noneho the electrons go through an external circuit. Yama electron ariko kuko tuba dufite hydrogen as an atom, then tuvanyeho ka electron ko kuri hydrogen karahita kaba free, gahita gasohoka muri external circuit, sibyo? So rero the electrons go through an external circuit creating a flow of electricity. Zirajya muri external circuit bitume habaho flow of electricity. The protons rero migrate through the electrolyte to the cathode. Protons nyine ara migratinga ava kuri electrolyte ajya kuri cathode, where they unite with oxygen and electrons to produce drinking water, ku buryo bishobora guproducinga amazi ndetse na heat. Ni ukuvuga ngo za protons zirahita zikomereza zinjire muri electrolyte zihahurire na oxygen, then biduproducingire water, pure water actually. Water nyine iri amazi nyine azaba produced kubera ko duhuje hydrogen and oxygen. So platinum rero and platinum alloys like platinum, ruthenium are the most efficient catalyst. Catalyst dushobora gukoresha just kugira ngo adufashe guseparatinga ziriya hydrogen molecules ni platinum ndetse platinum alloys. Nk'urugero dushobora gukoresha platinum ruthenium for speeding up chemical reaction with in hydrogen fuel cells, sibyo? Hydrogen fuel cells. The reaction rero in a single fuel cell typically produces reaction muri rusange itanga volt 0.7. So therefore fuel cells are usually stacked or connected in some way to form a fuel cell system that can be used in cars, generators or other products that require power. Ni ukuvuga ngo kubera ko urabona ni 0.7 ni volts nkeya, so hari igihe dufata fuel cells menshi cyane tukayahuriza hamwe, hanyuma twamara kuyahuriza hamwe tukayifashisha nyine mu givinga out enough voltage zishobora kwifashishwa mu kuraninga a car, kuraninga generator ndetse n'izindi products zikenera power iri hejuru. So that is it about the electrochemical cell ndetse na applications zayo. So what we will be looking mu yindi minsi will be communicated in the coming time, nyine mu gihe kiri hafi zaba communicated. So thank you so much for joining me in. Mwakoze cyane.